tidak mengerti pasti menganggapnya apa sih kok diajari main kartu gitu ya, apa sih kok diajari main kartu, nanti kalau pintar judi gimana. Nah, anggapan itu harus kita buang because it's not that true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome again to my YouTube channel. So today I'm with Pak Febri and also with Bu Cynthia. And we are going to talk about one of the extracurricular in our school, and our guest star today is Pak Febrianto Nugroho. Say hi to my audience. Okay, how are you today, Pak Febri? I'm fine. You're fine. Okay, good. So we are just going to talk something in English, but not full in English, but we are going to try to do it. What about you, Bu Cynthia? How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Okay, good. So Bu Cynthia is one of my partner in Stangga English community, and today we are going to ask some questions related to extracurricular in our school. Pak Febri nih, Pak Febri is one of the teacher in our school, and he is, what is that? Pembina. Apa ya pembina bahasa Inggrisnya? Maybe like a teacher. Oh. Trainer. Pak Febri lebih pintar nih bahasa Inggrisnya dari saya ini. I'm not good at English. Maybe a trainer. A trainer, yes, a trainer in our school, and he is a trainer of bridge. Yes, bridge. Bridge extracurricular. Nah, ini yang paling penting, ini bridge. Ketika mendengar kata bridge, pasti di dalam pikiran kita itu kan kartu gitu ya. No. Jembatan. It's not called- Jembatan. If you search in Google, if you Yes. bridge. Bridge is jembatan. Yes. Bridge is jembatan, Jembatan. not bridge card, No. like No, card. no. If you want to know is bridge, what it is bridge in sport, you must Yes. type bridge card. Okay. Must include the card. The card also, because one thing that I know bridge, kok main kartu sih di sekolah ini gitu ya. Is it important for our students to have that kind of activities, because it's just like a gambling. No, No? it's not a gambling, but it's into the sport. Sport. And in our city in Batu or in Indonesia, bridge is into to KONI. Oh, Con. yeah. KONI. What Jadi, what is KONI? KONI is Komite Olahraga Nasional. Kalau nggak salah ya. I don't know. Ya, komite olahraga lah Oh, yang yes. ada di Indonesia. Okay. And then, Resmi. oh, tadi itu resmi ya. Resmi. So the government also takes parts in this kind of sports. Yes, melalui KONI. Melalui KONI-nya gitu ya. KONI itu apa? Hanya khusus untuk bridge saja, Pak Febri? All of sport, olahraga. All of sport. Semua Oh. olahraga harusnya terdinami oleh KONI. Okay. Maybe Bu Cynthia want to ask some questions or any How questions? can you be a bridge teacher? It's a long story, but short story. Long story, but Oh, long story. long story, but a short story ya. Gimana ya? Jadi Mungkin kalau bisa dijelaskan disingkat panjang, gitu. tapi Mungkin bisa disingkat gitu. ya, jadi I'm a athlete. Mhm. I'm athlete bridge. Jadi pertamanya saya juga atlet bridge, ya. Kemudian ya ada regeneration, no regeneration in our city in Batu. So I must do it for the community, so it can be alive. Okay. Ya, bukannya sombong, kalau nggak ada saya mungkin nggak. Ada saya. Part of being so sombong Ya, or sekali-kali ya. arrogant. Sekali-kali. Sekali-kali boleh ya, tapi itu kan hal yang positif ya pemirsa ya. Because in our school bridge extracurricular, what that has received some, what's that, penghargaan. Yes. Yeah, because some of our students also join the competition, right? Yes. Yes. What kind of competition that our students join? Can you tell us a bit? In our school, in our student is doing a liga. Yes. Kind of liga. Jadi ada liga yang dinaungi kota, kemudian dari
kota ini nanti di-compare atau dibandingkan dengan secara skala nasional. Jadi like we used to know before, our student go to Bandung, yaitu termasuk dari salah satu liga itu. Jadi liga di kota nanti ranking berapa itu diambil, kemudian dikirim ke secara nasional. Oke. Jadi kemarin tuh mewakili sekolah secara Nasional. Tapi ya belum beruntung lah. Yeah, Belum it's rezekinya. just like a competition, other competition. So someone wins, someone Yes. lose. It's just It's true. simple, yeah. It's And- competition. Yeah, it's competition and it's common. Jika semuanya jadi winner, siapa dong nanti yang kalah? Kan nggak mungkin juga ya pemirsa saya. But I think we are so proud of you because you can what's that? Mengantarkan murid-murid kita at least bertanding di tingkat kota duluan. Yes. Dan mereka go to national. Wow, I think it's so good gitu ya. And then how do you feel when your students do that? I mean when your students can win the Or competition. maybe fail? Yes. Yeah. How do you feel that? Oh, maybe yang fail dulu aja. Kalau kakak nggak juara, how do you feel? Look. Cry? In my mind is it's same if they win or lose. Maksudnya ketika mereka kalah atau menang itu nomor terakhir. Oke. Jadi ketika mereka sudah berusaha secara maksimal, ketika mereka bertanding, mereka sampai menghabiskan darah penghabisan misalkan, dan apapun hasilnya, I'm proud of them. Oke, that's good. Saya nggak kecewa mereka, saya akan kecewa ketika mereka ketika mau bertanding sudah merasa kalah. Itu enggak, they have not have it, they not have a mental of champion, jadi nggak ada Okay. mental juara. Maybe because of low motivation from you. No, Oh no, it can be. maybe they know, kan mereka juga sudah pernah diikut di provinsi ya, Yes. in province, and then they know. Jadi musuhnya itu atau the enemy is still same. Jadi sama terus karena satu angkatan. Yeah. Umur 15 ya mereka musuhnya juga sama umur 5. Jadi musuhnya akan sama, mereka tahu oh, ini musuhku kuat. Oh ini musuhku sangat-sangat, saya pernah kalah dari dia misalnya. Jadi the mental is not prepared for the game. I'm not like that. Oke. So that's the point pemirsa ya. Jadi mental untuk menang atau untuk kalah itu terlebih dahulu harus dipersiapkan gitu ya. Yes. Kalau sudah mentalnya sudah aku kalah nih, oh of course, ya they will lose gitu. Tapi kalau sudah dipersiapkan harus siap kompetisi beneran. Tapi apapun hasilnya, ya itu yang terbaik Yes. ya, yang terbaik dari mereka. Yeah, because there is one factor is named luck. Ya. We can apa ya? We can input luck in our skill. Ya, jadi keberuntungan termasuk salah satu skill kita kalau di dalam olahraga seharusnya. Tapi contohnya misalkan Miss Windy pernah lihat video olahraga, kemudian ada yang sepeda, Yes. dia nomor 6 tapi ternyata 1 sampai 5-nya itu jatuh semua. Yeah. Itu kan termasuk Luck, ya, ya, because you're lucky, ya betul sekali sih. Keberuntungan juga berpengaruh ya. Kalau orang Jawa namanya bejo. Orang pintar kalah sama orang bejo. Betul sekali. Orang Benar-benar kalah sama sama orang bejo. Tapi yang paling penting adalah we have that kind of activity in our school and we have the extracurricular. Yeah, but remember, bridge is not gambling. Yes, this is not gambling. It's Apakah ada kekhawatiran when your students do this activity because they are playing cards and then mereka ada pikiran untuk ini buat berjudi nih karena aku sudah tahu ilmunya. Is it the same or not like that? no, it's not the same, but the media is most people think it's gambling. Jadi masyarakat umum melihat kartu ya itu Yeah, judi. yeah, like me. Seperti itu. Like Karena me medianya myself. sama. Nah, karena medianya kartu. Padahal Yes.
Padahal ketika di breakdown itu sangat-sangat berbeda. Berbeda penggunaannya. Beda penggunaannya. Kalau judi mungkin use money. Oh yes. Our activity is not use money. Yes, not use money. Okay, and then maybe what is the benefits? What is the benefits of doing this activity? Okay, the first I told to our student, if you have a hobby, jadi ketika mereka punya hobi, setidaknya hobi itu bisa mendukung mereka untuk mendapatkan prestasi. Ya, jadi dan juga pertama berarti the first they can get what is prestasi in English? Achievement. Ya. They They can get achievement from our city, from province or national or to international. Okay. Because it's grades is not tidak membatasi umur. Jadi everybody can do this. Until they old or to 80 years old like that. Wow. Itu yang terus kemudian yang kedua ini bisa menambahkan IQ, EQ, SQ. Oh really? Yes. How can it be? For IQ is kind because bridge is counting. The base bridge is counting, menghitung dan menghafal, otomatis mereka bisa meningkatkan IQ-nya. Kemudian ada cara pola berpikir yang harus dikembangkan, maka IQ akan meningkat. For EQ, emotional quotient, it's because it's be a partner to people. Ya, misalkan saya sama Cynthia ya main, terus Cynthia melakukan kesalahan. Saya sebagai partnernya bisa jadi emosi. How to handle your emotion? How can we handle our emotion for not affect our partner like that? Because there is sering yang terjadi itu partnernya marah Karena akhirnya partnernya yang dimarah ini jadi merasa bersalah. Okay. Ya itu it's happen in our student like Ibu and Dwi. Oh. First time they join the competition in province itu. Ya, jadi ada yang marah, kemudian ada yang ganjel sampai nggak bisa mikir jenis sampai akhir pertandingan. Sudah ruwet guys. Sudah ruwet, takut melakukan kesalahan lagi. Nanti kalau salah nanti dimarahin. So EQ is the most important thing. How we can handle our emotion, so not angry to our partner. And three spiritual ya, itu yang pertama saya tanamkan ketika mereka bertanding, kekuatanmu itu adalah ada di Tuhan. Okay, from God, Yes. from our God. If we menemukan jalan buntu ketika bermain atau ketika bertanding, ya wis, Just pray. ya berdoa supaya diberikan yang terbaik. Because ya come back again, it's factor luck. Yes. Where is luck is in our prayer. Jadi ada di doa kita, doa orang tua kita menimbulkan faktor keberuntungan. Oke. Kalau Bu Cynthia nih pernah nggak main kartu? Pernah? Pernah. Diajari Pak Febri waktu awal ikut ekskul. And then you can do that. Yes, but I tried. Did you join also? Yes. Okay. With the students? Yes. And then you lose. Yes. Oh my god. Okay, so it's just only the sports and just only the game, yeah? The game for the students. Yes, the game. Actually, the game is based on, if you heard the call is besaran, minuman. What's that? Oh yeah. Pernah? Minum. Jadi, Besaran. Ah, betul. Besaran Kind like that. minum. The play is kind like that, but it's a be a partner and have a contract will be fulfilled like that. Aku pernah sih main kayak kartu yang di wayang itu tapi angka besar-besaran. Ya. Besaran minuman pernah. aja. Besaran minuman pernah main, terus bridge pernah diajari Pak Febri berpartner sama anak-anak.
nyoba beberapa kali, tapi saya kalah. Nah, ternyata dari kegiatan ekstra ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Yang tadi ada IQ, SQ, EQ Ya, atau apa tuh banyak sekali ya. Ya. Karena kalau kita tidak mengerti pasti menganggapnya apa sih kok diajari main Main kartu gitu ya. Apa sih kok diajari main kartu? Nanti kalau pintar judi gimana? Nah, anggapan itu harus kita buang because it's not that true. Gitu ya Pak Ferdi ya. Yes. Mungkin sebelum kita closing nih, karena we are talking about bridge and then also talking about competition, maybe ada closing statement dari Pak Febri atau pesan untuk audiences yang ada di sana, atau maybe for our students so that they can know this activity better. I mean, not like me yang menganggap kok main kartu sih gitu. Maybe it's not specific to my extracurricular, but to all. To all Yes. extracurricular. Must be in English. No, but up to you. And English is good also. So my closing statement is we must be a consistent person. Tuh, jadi konsisten. Harus konsisten biar nggak kayak saya fail, kita baru sekali. Ya, in apa ya, di umur anak-anak sekarang ini kan mereka masih labil. Oh iya. Ya, jadi misalkan ikut ekstrakurikuler ini kayaknya nggak cocok, coba ini itu nggak Pindahan cocok nih, ini. pindah Nah, lagi. betul. Nah, itu kebanyakan yang terjadi di umur-umur segini. Sama halnya di SMA juga sama, mereka seperti itu. Maksudnya ketika bisa konsisten, ada orang bilang bakat, ya ada bakat, ada minat seperti itu. Kalau saya yang pertama adalah minat dulu, kemudian baru bakat. Seperti itu. Kalau bakat nggak ada minat ya sama aja. Tapi kalau ada minat tetapi nggak ada bakat, mereka pasti masih bisa mengejar. Ya mungkin kalau misalkan balap sepeda ya, mungkin top speednya yang beda. Oh iya. Satu 250 ya, satu 300 mungkin Oh, gitu. iya. Iya. Oke. Mungkin itu saja. Oke. Is that all? For you, from you, From us, Cynthia, from maybe. Is No. there any closing statement from you atau pesan untuk anak-anak kita? Betul sekali ya, mungkin saya membenarkan Pak Febri bahwa kita harus menjadi orang yang konsisten. Konsisten. Kalau kita nggak bisa sekali ikut terus nanti nggak cocok, kan baru sekali. Sekali. Kita harus ada rentang waktu lah baru kita bisa cocok. Kalau sekali kayak saya udah langsung gagal karena cuma sekali. Jadi harus terus berlatih. Ya, dan tidak menganggap satu kali gagal sudah selesai. You know. So you have to try it again until you can win this game. Never gitu ya. give up. Never Never give give up to up. anything. Okay, so thank you for coming to Yeah. my YouTube channel, Baby. Thank you, Bu Cynthia. Thank you. Thank you for my audiences, my viewers over there. I hope you can understand that actually the bridge extracurricular is not just card, but it gives anything, many things, and a lot of things to our students and to other people outside there. Thank you for stay tuned and see you and bye bye. Bye-bye.